ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಎ ಕೇಸ್ ವೇರಿನ್ ಆನರಬಲ್ Calcutta High Court reduces the sentence of the accused, stating that penetration necessary to establish offence of rape. So we will see the details below. Amicus curiae is the judge appointed by the court, pointed out that the survivor had not mentioned any penetration and thus prayed that the appellant be acquitted of the rape charge. Sorry, amicus curiae is the advocate, lawyer appointed by the court itself. What Honorable High Court, Calcutta High Court recently held was it reduced the prison sentence of a man accused of raping 11-year-old girl after noting that the penetration was not established in the case. The case title is Dipak Singha versus State of West Bengal. So the judges held that the case was one of attempt to commit rape. It's an attempt to rape, not rape. It is settled law. Penetration even of the slightest degree is necessary to establish the offence of rape. An analysis of the evidence on the record shows no case of penetration has been deposed either by the victim or other witnesses. That means whenever the penetration happens, there will be semen samples collected from the internal organs of the girl or the victim here. So as it has not been done and no penetration, so the case is taken as it's an offence. It's an offence of attempt to rape, not the rape actually. So that's why the punishment has been reduced here. So the High Court was hearing an appeal against a 2013 trial court judgment and convicting the appellant for the offence punishable under section 376(2) of F. So rape on women below 12 years of age of the IPC. He was sentenced to rigorous imprisonment of 10 years and a fine of 10,000 rupees. So amicus curiae in the matter pointed out that the survivor had not mentioned, note the survivor victim, the lady, the girl, has not mentioned any penetration as was corroborated by medical officer witnesses also, and thus prayed for the appellant's acquittal. Counsel for the state, that means he will be fighting for the victim, submitted that the evidence of the offence is corroborated by a neighbor witness as well, adding that a lack of injury cannot be grounds to disbelieve the prosecution's case. On this, bench said, although absence of injuries or non-rupture of hymen is not a sine qua non to prove that offence of rape. In factual matters, the case where the victim herself states that the appellant attempted to rape her, absence of injuries in her private parts corroborate the conclusion that the case was one of the attempt to commit rape. So High Court relied on the depositions and cross-examination of the survivor and her father to note that the girl did not speak of penetration but instead said the appellant had tried to rape her, but could not do so as she protested. So converted the conviction of the appellant to one under section 376(2) of F, read with section 511, offences punishable with imprisonment for life or other imprisonment along with the existing offence of the IPC. Already the appellant has spent 8 years in jail, the court said. Under such circumstances and in view of the alteration of his conviction, as aforesaid, I modify the sentence imposed on him and direct the appellant be sentenced to suffer imprisonment for the period already undergone and to pay a fine of rupees 10,000 in default, to suffer rigorous imprisonment for 6 months more. And also it said that if there is any detention undergone during the stages of trial, inquiry or investigation, shall be set off from the sentence. So that means it can be reduced from the sentence. So his imprisonment was reduced from 10 years to 8 years plus 6 months more rigorous imprisonment due to attempt of rape. Rape was not proved, so attempt of rape was proved. The case title is Dipak Singha versus State of West Bengal. The main here is the statement of the victim and also the medical examination proved that there was no internal damages and also there is no penetration. So this is about this case, friends. So friends, please enter your valuable observations and inputs in the comment section below. Also please
share and subscribe this channel. Thank you very much, friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಕಟ್ಟ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು 11 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಆದಂಥ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಪ್ರಕರಣ. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಗಳನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಮಗುವಿನ ಅಂಗದೊಳಗಡೆಗೆ ಪುರುಷನ ಅಂಗ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆನ 10 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಇತ್ತು. 8 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ, 8 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿರ್ತಾನೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಲ್ಕಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕರಣ. ಇದು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ 11 ವರ್ಷ. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ದೀಪಕ್ ಸಿಂಘಾ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಅದೇ ಆಗಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಪುರುಷನ ಅಂಗ ಮಗುವಿನ ಗುಪ್ತಾಂಗದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪಾದಿತನ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಕ್ಷನ್ 376 ಆಫ್ 2 ಆಫ್ ಎಫ್ ಅದೇ ಒಂದು ಹೆಂಗಸಿನ ಮೇಲೆ 12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ದಾಖಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಶಿಕ್ಷೆ 10 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 10,000 ದಂಡ. ಅದು ಒಂದು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗದ ಒಳಗಡೆ ಅಂಗನೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಲ್ಲ, ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅವನ ಪರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ, ಅವನ ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನ ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಆರೋಪಿ ಪರ. ಅದನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಂತ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳೋದು ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡುತ್ತೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಅಂಗಗಳಿಗೆ, ಒಳ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಘಾಸಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಾಯಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಜೊತೆಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತನ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 376(2) ಎಫ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 511 ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿಲ್ದಿರ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ದ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆನ ಈಗಾಗಲೇ 8 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿರ್ತಾನೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ 8 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 10,000 ದಂಡ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ. ಅದು 8 ವರ್ಷ ಪ್ಲಸ್ 6 ತಿಂಗಳು, ಸೊ 8.5 ವರ್ಷ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಕಳೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಅವನೇನಾದ್ರು ಕಳೆದಿದ್ದಾನೆ, ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಯಾವುದು, ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆರೋಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸನ ಕೈಲಿಂದ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಜೀವ ಉಳಿದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿವರಣೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ದೀಪಕ್ ಸಿಂಘಾ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಚಾನಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.